The president of Confederation of Asia-Pacific Chamber of Commerce and Industry, Mr. Jamal Inashvili, paid an official visit to Mongolia, Ulaanbaatar, on September 5th to 10th, 2018. Asia-Pacific Chamber of Commerce and Industry was established in 1966. Today it has grouped 47 national and regional chambers of commerce and industry representing 27 countries. The main objectives of this international business networking platform are promoting business role in the region and enhancing Asia-Pacific economic growth. Mongolia National Chamber of Commerce and Industry became a full member of Asia-Pacific Chamber of Commerce and Industry in 1997. Since then, MNCCI promotes actively the CACCI activities among business entrepreneurs of Mongolia. In 2016, CEO of MNCCI was elected as one of the 6 vice presidents of CACCI Executives Board. Within the frame of his official visit, CACCI President Jamal Inashvili paid a courtesy call to President of Mongolia. Parliament member Minister of Foreign Affairs of Mongolia, Tsokhbat, received Mr. Jamal Inashvili. Two sides exchanged views on facilitating Mongolian foreign trade, diversification of export products, and opportunities to attract foreign investment. CACCI Conference, Women Entrepreneurship Roundtable Discussion. President of CACCI, Mr. Jamal Inashvili, attends the opening ceremony of Ulaanbaatar Partnership 2018 International Exhibition. Gala reception of Women Entrepreneurship Roundtable Discussion, CACCI. Conference themed Expanding Business Network through Asia-Pacific Chamber of Commerce and Industry. Assembly of Gala Dinner. Sonchimbolдог Chinggis Khan Statue Complex. Mini-Natam Festival. On his visit to Mongolia, the president of Asia-Pacific Chamber of Commerce and Industry, Mr. Jamal Inashvili, was accompanied by Mr. Amadar Gonrada, Deputy Director General of CACCI, Mr. Li Zhonghuang, Secretary General of Silk Road Chamber of International Commerce Limited, Mr. David Kiang, SRCIC Finance Committee Chairman, and Mrs. Mukta Nandini Jain, Chairperson CACCI Women Entrepreneurs Council. The delegation consists from 32 delegates, including representatives from 8 countries' chambers of commerce and industry, as well as investors, trade organizations, and business entities. холбооны ерөнхийлөгч өөрөө ажиллаж байгаа нь их ач холбогдолтой байгаа. Мөн түнчлэн давхар бол дэд ерөнхийлөгч нь ирсэн. Энэ 11 сар сонгуульд бол бас дараагийн 4-8 жил удирдах ирээдүйн ерөнхийлөгч бас ирсэн байна. Нэгдүгээрт нь. Хоёрт нь бол торгоны зам гэдэг дагуух бол 3 жилийн байгуулагдсан тийм танхимуудын холбоо байдаг. Үүнд бол үүсгэн байгуулсан Монголын үндэсний хутлаач танхимаас оролцож явдаг. Энд бол 100 гаруй улс, 80 гаруй улсын 100 гаруй байгууллага танхимууд бол холбогддог. Ялангуяа энэ олон улсын байгууллагууд бидний өөрсдийн идэвхтэй тоглогч нар байж, идэвхтэй давтсан бэлтгэж өгч, харилцан ашигтай ажиллах нь бол бидний өөрсдийн оролцооноос их чухал юм байна. За өнөөдөр Монгол улсад Аз намхан далайн бүс нутгийн худалдаа аж үйлдвэрийн танхимуудын холбооны ерөнхийлөгч анх удаа ажиллаж байгаа. Энэ байгууллагын холбооны дэд ерөнхийлөгчийн хувьд миний бие болон манай танхим маш их ач холбогдол өгж байгаа. Яагаад гэвэл өнөөдөр бизнесээ бүс нутгийн хэмжээнд гаргах энэ боломжийг энэ айлчлалын хүрээнд зохион байгуулж байгаа бүхий л арга хэмжээгээр Монголынхаа бизнес эрхлэгчд олгож байгаа. The President of Mongolia, Batul Khaltman, received the administration of Asia-Pacific Chamber of Commerce and Industry, led by Mr. Jamal Inashvili, along with representatives of Silk Road Chamber of International Commerce Limited. During the meetings, sides had talks on Mongolian and regional economy, current stage of business environment, and perspectives of expanding it. From his side,
President of Mongolia Batul expressed his appreciation over business meetings to be organized within the frame of working visit of CACCI President. Further, President of Mongolia noted that he expects establishment of mutually beneficial business partnerships as an outcome of two sides' business meetings. He continued that Mongolia possesses business opportunities in agriculture, animal husbandry, and tourism sectors and promised to put efforts in developing these areas in near future. And the president, during the meeting with the president, he actually advised us to focus on the several sectors in the economy, of course, which we also believe that has a very good potential. So paying attention, for example, one of them is agriculture. So agriculture has a huge potential in your country, and we believe also the food processing can have a very good potential because they're always better to produce to make value-added products. This is very important. Another big potential in cashmere production, and the branding the Mongolia as the best and biggest producer of the cashmere in the world, and the high quality, which is a very important as well. So big potential in tourism. Still a lot of possibilities because you have such a beautiful nature, such a environment, and such a different. So from the Gobi Desert to the mountain part, from the dry to with a lot of rivers and water. So there is a big potential, and of course you have to invest in infrastructure together with the foreign partners, in roads, in hotels. This is the potential for the country. I'm not talking about the mine. Mine has already been established, and always in mining industry, the investor is. You can always have the big investors than big players, but those industry, agriculture, tourism. It's also very important for the small and medium business, and it's very important also for the employment issue. So it employs a lot of people. Foreign Affairs Minister of Mongolia Sokhtbatu received the President of Asia-Pacific Chamber of Commerce and Industry, Mr. Jamal Inashvili, Deputy Director General of CACCI, Mr. Amadar Gonrada, Secretary General of Silk Road Chamber of International Commerce Limited, Mr. Lee Zhonghwan, and SRCIC Finance Committee Chairman, Mr. David Kiang. The sides conducted talks on various issues, including regional economic cooperation, government policy for developing foreign trade and expanding business sector, facilitation of foreign trade and diversification of local export products, and attracting foreign investment. The sides also exchanged views on factors that enables Mongolian entrepreneurs to enter international market and its outcomes. In addition, Foreign Affairs Minister Sokhtbatu noticed that government of Mongolia supports the project of establishing economic corridor that mainly concentrates on transport and logistics. The economic corridor project is implemented within the frame of Chinese Belt and Road Initiative to create 21st century Sea Silk Road. In order to implement this initiative, a special exit was established at borders to facilitate passing of officials and investors taking part at Belt and Road initiatives, added Foreign Affairs ministers. Further, he emphasized that within the frame of cooperation, favorable environment for promoting Mongolian small and medium business products, as well introducing SME equipment, technology and innovations was created. Монголын засгийн газрын хийж явах ёстой ажил юу гэвэл зах зээлийн тэлж өгөх. Бараа бүтээгдэхүүн нэвтрэх боломжийг чөлөөлж өгөх. Энэ бол засгийн газрын ажил. Бизнес дангаараа энийг хийж дийлэхгүй. Энийг бид нар хийгээ явж байгаа. Одоо Японтой чөлөөтэй худалдааны хэлэлцээр байгуулаад явж байна тийм биз? Дэлхийн худалдааны байгууллагын хүрээнд бид нар энэ худалдааг хөнгөвчлөх гэрээ дөнгөж сая байгуулагдсан олон улсын гэрээ энэ бүгд чинь манай бизнесүүдэд ингээд эргээр нөлөөлөх ёстой. Энэ зах зээлийн тэлэх ажлыг бид нар хийж байгаа ёстой. Энийг бид нар хийхэд энэ гадны одоо худалдаа аж үйлдвэрийн танхимуудтай бид нар хамтарч ажиллах маш их хэрэгтэй байна. In the scope of Asia-Pacific Chamber of Commerce and Industry, President Mr. Jamal Inashvili, CACCI Women Entrepreneurship Roundtable discussion was organized. Аз нөхөн талайг бизнес хэмжээчүүдийн чуулга уулзалтын урилгыг бүтээн орж хүрсэн ирсэн та бүхэн талархал илэрхийлэхийн явдан Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын нэрийн өмнөөс болон хувийн зүгээсээ энэ өдрийн түмэн амгалан айлтгая.
During the roundtable discussion, themed expanding international cooperation and creating business opportunities, the participants discussed cooperation of Asia-Pacific women entrepreneurs, cooperation and business opportunities, increasing women engagement in economy and further opportunities for women entrepreneurs to grow and expand their business. Mrs. Rachel Freeman, Financial Institutions Advisory Manager for Asia of International Finance Cooperation, opened the conference with her report on financing small and medium business women entrepreneurs. Their own version of WeChat and Facebook early on, over 1,000 years ago, all created in Mongolia. The reports continued by European Union trade expert Carmen Fredrita's presentation on supporting Mongolian trade, and Naran Kashmir Ltd, representing women entrepreneurs, delivered a report on experience and practice on entering foreign market. The forum continued by discussions on legal and tax environment of SME, labor law, and other issues and challenges that women entrepreneurs face. Also, participants discussed on how to strengthen women economically and sought possible solutions. Манай Монголын бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн бизнес гэдэг бол 1.5 их $80 байгаа. Тэгэхээр тэр бизнес руу яагаад банкуд орохгүй юм? Тэ яагаад бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүд зээл авахд одоо эрэгтэйчүүдээс илүү хэцүү юм уу гэдэг энэ асуудлуудыг бол ярьж байгаа. Хоёрдугаар асуудал нь бол экспортоо яаж бид нэр дэмжих вэ? Pacific гэдэг чинь өөрөө маш том мөж одоо бүс болсон байж байна. Хамгийн баян орнууд явж энэ бүст одоо төрхөөр байгаа. 21-р зууны харуул. Тэгэх юм бол бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүд яаж энд ямар боломжоор яаж оролцох вэ гэдэг энэ том асуудлыг ярьж байна. Гуравдугаар асуудал нь ерөнхийдөө мэдээж хэрэг эмэгтэйчүүд учраас яаж эмэгтэйчүүдээ эдийн засгийн хувьд хүчирхэг болох вэ? Яаж ажлын байрыг бий болох вэ? Яагаад манай эмэгтэйчүүд төр нам засгийн өндөр албан тушаал байхгүй байгаа? Яагаад сумын дарга нар эмэгтэйчүүд биш байгаа? Энэ бүх асуудлуудыг бид нэр бүгдээр мэдж байгаа. Тендеринг комисс яагаад ганцхан эмэгтэй? Тэр ганц эмэгтэйгээ яагаад төлхий гаргачтай? Тэгэхээр энэ бүх асуудлуудыг үнэхээр бид нар эдийн засгийн 50% бий болгож байгаа. Үнэхээр ажлын байрны 75% бий болгож байгаа бол бид нар замбраатайгаар бодлоготойгоор энэ болгоныг бол ингээ ярилцах хэрэгтэй. Тэгээ бусад орнуудаас бас суралцах хэрэгтэй. Бидний манай болоод бидний гол зорилго орчин үеийг тэгээд хүмүүсийн ажиллах орчин нөхцөлд аяатаа тийм барилга байгууламжтай байхыг аягүй хүсдэг. Тэрний төлөө одоо зүтгэж байна. Тэгээд бас хүндрэл нь ерөөсөө ажиллах хүчин. Ажиллах хүн олдохгүй энэ Монголд. Тэгээд аягүй тогтворгүй байна. Ирчээд ажил хийхээсээ илүү бас нэг боломжийн цалин аваад тэгжингээ байж сонирхолтой. Тэгэхээр техник мэргэжлийн сургуулиудыг одоо төлхөө бүр энд л их хүмүүсийг сайн бэлтгэж өгмөр байна. Opening of Ulaanbaatar Partnership 2018 at Michelle Expo. The International Exhibition Ulaanbaatar Partnership 2018, organized by MNCCI and the Capital City Governing Office, launched its opening ceremony for the 43rd time. First of all, on behalf of our organizers, we would like to thank. The opening ceremony of exhibition was attended by Asia-Pacific Chamber of Commerce and Industry President Mr. Jamal Inashvili, Secretary General of Silk Road Chamber of International Commerce Limited, Mr. Lee Jong-hwang, and other guests. In order to promote actively of CACCI, a special pavilion was opened during the expo. The main purpose of Ulaanbaatar Partnership 2018 exhibition is to promote products of local producer companies, support their business activities, enhance their skill to compete on international market, and establish in partnership with foreign companies. At our exhibition, around 80 local entrepreneurs and 10 business entities from USA are taking part and displaying their products. During the exhibition, recognizing the contribution of women entrepreneurs, businesswomen engaged in small and medium business were awarded Enterprise International Awards of MNCCI and Asia Pacific Chamber of Commerce and Industry. За мэдээж маш олон бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүд байгаа. За тэгээд манай салбар бол өөрөө их онцлогтой. Яагаад тэгвэл одоо маш олон ажлын байрыг бол бий болгож байдаг. Манай зөвлөлт ойдлын салбар бол одоо нэг өөрчлөлтсөн эмэгтэйчүүд нэлээ их одоо ажилладаг. Ер нь одоо дан эмэгтэйчүүд л ажилладаг гэх үү дээ. Тийм салбар байдаг бас түүгээр их онцлогтой. Би Баянгарын аймагт тэр баялаг богд компани захирлаар одоо 25 жил ажиллаж байна. Манай компани маань гадаад худалдаа болон худалдаа үйлчлэгээний чиглэлээр ажилладаг.
Тэгээ сайштай бол би бизнесийнхаа үрийг одоо өргөжүүлж мөн өөрийнхөө одоо буудлын орон тоог олон болгож ажлынх одоо цаашаа зорилготой байна. On the second day of President of Asia-Pacific Chamber of Commerce and Industry, Mr. Jamal Inashvili's visit to Mongolia, бизнесийн хамт ажиллагаагаа хөгжүүлэх сэдвээр чуулга уулзалт энэхүү нийгэм бэлэн болсныг мэдээлэлтэй таатарна. Монгол Улсын ерөнхий сайд илгээрт ирүүлсэнийг маш их танилцуулъя. First of all, let me extend my warm greetings to all distinguished guests of Assembly held within the scope of official visit of President of Asia-Pacific Chamber of Commerce and Industry, Mr. Jamal Inashvili, to Mongolia. In addition, I would like to express my deep appreciation on behalf of Government of Mongolia to Mongolian National Chamber of Commerce and Industry for successfully organizing this important event. Within the frame of workers aim to expand business cooperation with Asia-Pacific countries, the government of Mongolia is establishing partnership in various fields and working to implement mutually beneficial joint projects. Therefore, we consider the organizations that support the interests of business entities and investors as the main stakeholder to develop business cooperation. The organizers noted that it was an important event that introduces Mongolian investment environment to international markets and expands business and economy in regional level. Personally experienced the beauty of Ulaanbaatar, but also to meet members of its business community. We certainly look forward to learning from you on the current business conditions, major economic developments and opportunities that Ulaanbaatar and Mongolia as whole has to offer to foreign investors, particularly those from cacci member countries. Yesterday, we had the honor to meet with the 边境的接壤的这种关系啊，是发展贸易，特别是发展“一带一路”框架下的贸易和旅游是一个非常重要的方面。那么我说说旅游，旅游啊。我觉得中国啊是全世界第一个旅游大国，第一大国。那么中国的旅游在蒙古是很少的，怎么办呢？应该是加大对蒙古特色景点的一种宣传。Аливаа бизнес харилцан ашигтай байх энэ нөхцөл дээр явдаг учраас энэ гадны ирж байгаа зочид бид нар аль болохоор Монголд бусад орнуудаас өгж байгаа хөнгөлт энэ таатай нөхцлүүдийг ашиглан бусад дэлхийн зах зээл дээр гарах боломжтой юм а гэдгийг маш одоо зөвөр танилцуулснаар эргээд биднээсийн энэ хийж байгаа арга хэмжээ маань манай бизнес эрхлэгчид манай эдийн засагт маш их эерэг нөлөө үзүүлэх ийм байдлыг бий болгосоо гэдгээр бид нар хүчин чадал чармаалтаа гаргаж ажиллаж байна. Within the frame of the Assembly expanding business partnership through Asia-Pacific Chamber of Commerce and Industry, the gala dinner was hosted. During the gala dinner, certificate of membership were presented to companies that have become new lifetime members of Asia-Pacific Chamber of Commerce and Industry. Энэ cacci-гийн одоо аль биесны насан туршийн одоо гишүүнээр хоёр компани сонгогдсон юм байна. За нэг нь манайх, за нөгөөдгөө Монгол базарт юм байна. The Golden Cup of the highest award of CACCI was awarded to a total of 16 companies like Tavunbogd MCS Holding, Namung Holding, Petrovis, Mon Parliament, IT Zone, Ham Bank, Ulaanbaatar Bank and others. The delegation, led by President of Asia-Pacific Chamber of Commerce and Industry, Mr. Jamal Inashvili, and Secretary General of Silk Road Chamber of International Commerce Limited, Mr. Li Zhonghuang, expressed that Assembly allowed to see Mongolia economy and business environment as a whole picture. They agreed that the event brought us outcome, and in case Mongolia manages to take benefit of its own resources, there is a chance to become one of the important regional stakeholders.